advisors that cannot advise themselves. Here that go. Advisors that cannot advise themselves. Who will advisors in the aha advice mwe na ha wagaba okamanezi. Share this video. Share this video. Click on like and love. Ogo won ha follow kamadu wojego. Donate here to the church. Their financial advice will start. Ese nefa aho indeed or Google ga Bible blue market. Ugo na haflo ka mmadu si na akpa yo wole ego ji aka echota ego nya chotalo ego na account ego si we wepụta decision nya take wole ego decide ya no chọrọ inye church ego a food advisors he see from nowhere left right and center manda ya advice nwefa una amawa maka human capital development ya karịa ndị ji ego na-akpa iwe na-eme abịa na family ndị nwe ife ha na-alụ aka nkọ. For example, this particular advice nwoke okpọ na-enye ide akweze. Look at you, ebe ahụ ị nọ kịta ị ama nwa aka na-akpa go wepụta 5 million or 10 million were empower 10 people n'ụkpọ. If not that na-enye sukela ana na-eche zenko na ndị otu mana ebe ahụ ị nọ kịta ihe enwe 5 million 10 million wepụta were empower 10 people or 5 people or 500,000 were empower 5 people, it is just 2.5 million. You can do it, but you cannot do it. Mane ya da advice na ide of akweze wepụta 300 million were enye ịmana ngwara ụnụ na n'oge ahụ ndị America nyere Zion 1 billion. Nwoke okwaso na onye buzo wee birie n'isi wee wolu pen na bik wee derie the whole money nya tie na ajuzi onwe so na nda maka isi eme calculation na ha na zenko na imoni ha ghara ịda azụ ọnọdụ when it comes to rate ndị nwere ego n'obodo ama m even ji wee kpọ zenko Kingdom TV mma welcome people na this broadcast mana just nye mu nwobele oge let me lay some foundations before onwezi onye chọrọ join the broadcast or join all the broadcast onye chọrọ join the broadcast na m declare I had the floor open I click n'ebe ahụ n'ọdụ ka mmadụ na-abụ or mmadụ na picture ọdụ I click ye or send the alum notification then I will bring you in, but we have to moderate this program in such a way that na my like use some kind of words vulgar. Some of those vulgar words also. You got to go. Oh na no guy when they join the program. Express your opinion in a more decent way so that we can all understand. You got to now. Let me carry on with Ifen Negu. He be doing advice. Muki babalego pachastigo maya kanaba. 300 million yen doka. Now I understand that the day of our kweza na no empowerment, no meant to go so many people. I understand that even scholarship scheme ye don't scholarship. I understand that the man who there are so many people who are working for him. What more can he ask for if not appreciating the one who gave him that resources? Yes, ụfọdụ n'ime unu kwuru na Chukwu adịghị ego, but ọnwụ na mmadụ dọka ata eze na-echala onwe ya anya kwuo na Chukwu gọziri ya. Onye ka ngụnwe enweghị ngụnwe afụ bụ 10 million dọkọsịrị ọnụ? Onye ka ewu to tell us about sources of money? Ọnwụ na somebody dọka ata eze mana currently no so na the most powerful richest Igbo man enwere alive now nwere ike imeghepụ ọnụ wee sị Arinze Victor Eze, you can join mana declare had the floor open. You can send request. What I go? Oh, na mmadụ dọka ata eze so na the most powerful Igbo man, let me say the richest and not powerful Igbo man alive now, can ascribe the source of his wealth to God who gave it to him. Who are you? Who are you? This man emecha n'ife mmadụ nwere ike ime n'ụwa. The only thing ha nweziri is to now appreciate the God I believe will not nyanyere her that money. How
else kafa na-eme if not giving money and giving to that church ha believe n'ebe aka their foundation ndụ ihe agwa mmadụ ebe obere onye na onweghị ife obere onye aha calculate ọgaranya obere onye na-calculate ọgaranya ka o esiri ege obere onye na-calculate ọgaranya source of wealth obere onye na-calculate ọgaranya onweghị ife obere onye aha emerụ ọgaranya mana ọ machasịchakwa ife niile ahụ mana ọ ka obere mmadụ. Now let us look at it. Ide of Akweze with the 300 million when in the church for whatever purpose when in the Catholic Diocese of Ekulobia. It is his choice, it is his decision, it is his money. Now, as much as that money, 300 million, some of these guys say follow for the name of a club every night. Alone a club every night they blow 10 million, 15, 20 million, 30 million, 50 million. Esi ebe a pụọ jewari fetu ka Morocco ma jewari fetu ka ofu obodo elu ha ebudo n'odogwu ebudon TV nwanne m onye amị na ụga you are welcome brother. Go some of you ga efu ha na-ewere eje enye church ha na-criticize ụfọdụ n'ime ha na-eje eri their own money in the most irresponsible way. Efu mmadụ ọma ya aka bupụta bundle 100,000 were efio nwaanyị gba ọtọ n'ike ego ahụ efio nwaanyị gba ọtọ n'ike ịma hụ na onye n'idile ego ahụ ọkwa ife na-enye joy ego ahụ iji wee declare mmanya na club to strangers ndị mahụ eriwe ego na club gbachasịcha club ịkwụọ 10 million ịkwụọ 9 million ịkwụọ 5 million ịkwụọ 500,000 ịkwụọ 1 million ịkwụọ 300,000 ọ na-eme na that money nwere somebody no somewhere na ụmụnna ya agbata obi need that money. Mana ifu onye wuje 300,000 a jenye church ife ya agwa ụlọ tufuru etufu ife ya agwa ụlọ wuru n'ego je mafuo ụfọdụ n'ime unu na-esi ebe jee na uli jee na ịgbarịa jee na unizik jee buru ofu nwaanyị buru ya nawarụ UK buru ya nawarụ ofu ebe sọsọ ka iwe je di na ihe i spend ya over 10 million 15 million sọsọ na ịchọrọ ka ifo pant ike nwaanyị anya. Somebody will such amount of money will ye jenye church esi no west ichetari ndo ye je we empower tukwanu no chukwu egwu asoro nga won antichrist man e antichrist wuru nke nwelu bụrụ fodo ni mu ego unu ji achụ nwanyị alone ngona nke ehu emeghari bo hu ga aka n'isi igo na ya iPhone igo na ya iPhone 17 Pro Max ha na-ele ego ne iPhone 17 Pro Max ha igori nwanyị so ka iwe di na eye ọ na ịma mmadụ one nọ n'ụmụnna gị ọ n'obodo ego ahụ ya empower also say ego nyelu church then onye nke nyelu Ide of Akweze financial advice onye nke gwala anyị etu o si ebu Ghana must go ego ebujere akwa ọkụkọ onye nke gwala anyị etu o si ebu Ghana must go ego ebujere akwa ọkụkọ from the proceed of ego ahụ na ebujere akwa ọkụkọ si ebe a go ihe moto ego niile ahụ ndị ahụ na-ebi ihe na ebujere akwa ọkụkọ n'obe akwa ọkụkọ can also be taken to be a priest, it can be taken to be a reverend, it can be taken to be a bishop, it can be taken to be a clergy in his own field because all chief priest call mani na-ebu ego niile ahụ na Ghana must go na-ebujeli according to you ntu isi wekwu ị na-ebujeli ya nyanwado mmiri were na-arụrụ hotel were na-agbarụ jigad were na-agbarụ moto mana onye wuru ha quarter of that money weje n'ụlọ ụka ego financial expert iberie ego ahụ bata ya aka irie ya ntu esi weri nke irie etu esi weri nke ụfọdụ n'ime ụlọ ya afụ mmadụ ọmanya ka na-akpa wuru 1 billion na Roses Colina na people na-agba kịta na Roses Colina na people na-agba moto ahụ na 1.something billion people na-eji ego gorie na-agba n'ala people na-egwupụta as big as 1 billion 2 billion were ruo ya residential house ebe ha bi ọlụchasịcha ya obirie onweze ka onye asị wee wepụta ego ruo ọlụcha residential house ya ọwụ residential house ebe nna ka ihe na family ya ebi ọmaizi aka na akpa wepụta ego jeruo house of God ebe thousands of worshippers ya bịa worship ịkọwawari ya ife ga nwere ike imeri nwanne je chụwa kene ego nke oke chụta ego nke ụsa na ịkọ chọchọ niile ọrụ na-achọ akọ is becoming and unbecoming ma ndị na-eji 5 million 10 million eji agwọ ọgwụ ha ncha na-agwakwu ndị mmadụ ife ha ya eji ego ha mee. There was a time
seahorse lubricant ebuka shife ebuka ọnụ nkwọ nyere ndị ụka 20 million apụtakwa gụrụ ụsịgụ na o wuru 20 million aha jee n'ihe mbọsị bịa ha nyere mmadụ 20 ọwụwa 1 million medanụ nke nyanwa na-eme medanụ kwụta of ife ebuka ọnụ nkwọ na-eme before you come to advise him or employ more than how many people na seahorse lubricant. We are not talking about his domestic staffs or people who are working for him in other fields. We are not talking about them. We are not talking about how many students under his scholarship scheme. We are not talking about widows and widowers in Dona Kongo. We are not talking about those people who mentor through business and all that. We are not talking about that. Then ijekwana ife do ka ebe ndị agụ gasịrị ọgọ ikwu na ibe ha ụmụnna ha agbata obi ha ifu ndị ha megasịrị 1 or 2 owepụtazie 20 million were nye church wee appreciate God for ife merie bịa ka ịgbari erie ife oye je ga wee me na agbata obi kinu nke ngwa megolu asletu ega ifulu isolu kpara ega akpatara ega you will know that na onweho the level egi nwelu you cannot help people. Yes, there is no level of egi nwelu that you cannot help people. Only the pistol on how Ide of Akwes that should spend this 300 million can comfortably put his based on those who are and Bomeshar Word and Nachuku Gozirie, you can comfortably Oga he would go now one Africa, now Egypt. Gain Egypt to need a holiday in Egypt to Ijeri that money. What is the benefit of that economic importance of that holiday in Egypt? Let us assume that na Egypt wa Ijeri spend the ego ma ticket go, ma visa go, ma egiri ma ego lodge go, ma ego go na nwunye uji weko and all these things. Let us assume that they spend the nya can ndrezie na 5 million. Don't you know that 5 million ni wori enye nde okpobono 1 million. Emo na ha yeje wewu mmadu. Ona emo na ha yeje wewu mmadu. Ana ma ajukwa ajuju onye nu onye nyelu ma kaza ajuju. You spend your own money in the most irresponsible way. Always onye wuje go nke ejetie ebe ọ chọrọ itinye ego nke iwebe problem with that. So say ego nyeru church kono na afọ no west mana nke nyela achawo balulu. Nke nyela akwu na balulu. Nke nyela akwu na balulu. Nke ji we nkwụ balulu. Nke ji we bi a kind of many irresponsible lifestyle nke balulu. Nke ji we property balulu. Nke ji we party balulu nke ji we bu kolo mazi unizik ke ndị mmadụ n'aka gbahati we ekwe nke ahụ balulu amajiri ha enye ụlọ okwu na-enwe problem onya vemeji ma agụta ho ewuru ha enye church inwe problem mana ewuri ekpo party si ndị mmadụ bịa rie na onye lichekwa na aje nya je dinere ara nya gobe eme aka si na onye ha try ya mekene kwụta of ndị niile efe ụlọ ụka anaghị ekwu na ife anya ọbalụ n'ụlọ ụka mgbe ọ nọ ndụ ịmakwa ife ọ na-eme mgbe ọ na ụlọ ụka ahụ is a way o ji wee appreciate God ko injinia teze na-ekekata ego na ọnata ukpo ekekata ego ndị ementogo hundreds and thousands of youth na Igbo nwe mmadụ today because of them na-enyekwa because na ibe etolu St. Cletus. We all heard the story of how even if you don't know one person, Sinaki Beto were mad. Let me mention Senator Fanyo Bana came a water. Na mwe Fanyo Bapoje, Ebechukuzo, Ojelu, Omeka Nembe, Mbe Fanyo Baka, Dona Wokolobia, Ojeli, Ibeto, Wepiki, we Grumugide, Oweto no into a Fanyo Bow today. Now, Ibeto Jezelo Church, Jezelo Pota, just a fraction of blessing ufinu God nelie also poor man in ego na so na chukwu ha enye ego ndo garanya nina afukwana video today ebe imoni no na agbara egwu na enwere anwule na agbara egwu sekpu ana na pala echi ni aka enu na ekene chukwu also poor man ndị anọ within average enye ego duko nwe ka ifesi ado also ha na ama chukwu aka mana ndị efuru go powerful ndị ya awu udi je park ya ka mkpokene ya afa fukwa ha na mmemme ohukpunata we kene ha those people na-enye chukwu ekene mana ngụnwa na-agba chukwu anya ngụnwa ha na-enye ị na-agba chukwu anya ife ha ma submit to as the source of their strength ngụnwa na-agba ya anya mana ife ha ma mmadụ na worship ha gwa na ha need that worship take that ụfọdụ n'ime ha ikene ha asị no ga-ekene na ekene niile doro chukwu
Or if for the name Haneme, you are seeing them as almighty and wonderful. Eh? You are seeing them as an almighty and that wonderful being. But for them, I believe on the source of their strength be from that man who is above. You want to go? Yeah? You want to go? I believe on a source of their strength. See from above. Manangoma. Na-eme ifo ha imedo ha anya na-eme na ọdị n'ọha melunka. You what? So I just don't understand. Unu nọ na calculate mmadụ ego, unu na calculate mmadụ ifo yi ji ego eme, na calculate mmadụ ntụ oyi si wee rie ego. Unu na calculate mmadụ ntụ oyi si wee rie ego. Mana inweta nke ego, iwere ejeburu nwa mboroko. Inweta nke ego, iwere ejeburu nwa mboroko iye dine. Ka o wee wụrụ na n'ibu ụmụ nwaanyị Morocco. Iburu ha na-akpọ cruise ship. Unu eje ha ya cruise ship. Kpọkọrọ ụmụ nwaanyị gba ọtọ amalụ na Caribbean Sea. A na-agba egwu. Ịkpọrọ ha na-akpụ na submarine na-aga na okpuru mmiri. Ikekwo na that trip ihe eje bata. You spend the go over 50 million or 100 million. Ije ọsọ bụrụ nwaanyị je mma efa mana onye ahụ wolu ha enye ụlọ ụka. Owolu ha enye ụlọ ụka. Ị mara na ebe a ka alụ nọ wee mee. Ebe a ka ọ nọ wee mee alụ. Ịghọtago? So ọnwụ na nwere onye chọrọ send the request. Kele onye gwa m na chọrọ join this broadcast. Iwe ike send their request. Ịghọtago? Ka anyị kakwake n'okwu a ntị. Because na this thing na ha shape out of hand. Afụbụ omebe obele onye ya adọnọ na-agbakọ ọgaranya ego. Afụbụ omebe obele onye ya adọnọ na-agbakọ nwa obere ego nke ahụ inwere enwe asụ obere onye iji achụ nwaanyị were na-ebu nwaanyị were na-ebi ajọ ndụ. Were eje na-agba klọb. Were eje na-ebi ajọ ndụ ya egbu were na-egola ọgwụ ike na-akpọ were na-atụ gambling. Ihe eji ebe a na-atụ gambling tugido gambling stake 10,000 5,000 1 million 2 million 3 million 10 million ụfọdụ n'ime unu ji as big as 10 15 20 million were atụ gamble. Ohefe akọwụ ahazimekwu okwu afịa ụfọdụ na-akpọ ndị a na-akpọ ọgwụ ike. O ji ego one were egolo ọgwụ ike ọ na-akpọ. Mana mmadụ were ego ahụ iji wee jegoro igbo, mmadụ were ego ahụ iji wee jegoro coke, mmadụ were ọgwụ ike ego ahụ iji wee jegoro ụmụ nkịrịka ọgwụ ike a na-agara ọnụ were enye ụlọ ụka. Ịchọọ ka ịgwa mmadụ ife anyị eji ego ahụ wee mee. Ụfọdụ n'ime unu na-esi ebe a gbarụ nwaanyị tiketi, gbara ya business class tiketi. Osi ebe ọ nọ bịa ịlọji ya na 5-star hotel, kpọrọ ya jee club, flex ya ye, kpọrọkwa gbakwara ya return ticket, ochi ya back, kpọrọ ya jee shopping. Before nwaanyị ahụ abịacha that movement na chi ya ebe ọ nọ irigo 10 million. Mana ife onye nweje 10 million naira ha nye chọọchị ichetarịa mmadụ one 10 million ahụ ya empower. Ịmakwa na ife a wee were eje rifusie in such a way izi wee je rifusie. Ana m ajụ ya ajụjụ. Ụfọdụ n'ime unu gojecha moto ego na-ego iche enyi ụnụ nwaanyị. Ụfọdụ n'ime unu gojecha moto ego na-ego iche enyi ụnụ nwaanyị. Mana ụnụ maka isi advice mmadụ, come let us talk. Ka anyị kwukeneri this money management. Ka esiri ya manage ego a. Ka anyị wee fụ. Kelu ha bịanụ. Ka anyị discuss ya. Ọsọsọ onye wuru ha 1 naira nye ụlọ ụkwụ na ewuru pen derisicha the money kwuo maka ife anyị eji ego ahụ mee. Unu adụ responsible enough to know ife anyị eji ego wee mee. Ịghọtago? Unu adụ responsible. Okay, Kensili Ude say you want to join ngwa send their request. I accept well. Hey, Kensili afọkwa maybe yes join this broadcast. Avo maybe yes join this broadcast. Fact is that all those people who that money before money wulu ego ye church. You gotta go emaho encounter unyaho. Ana made ekwu na-ekwusi ike. Emaho encounter unya, emaho covenant unya, emaho ka ije unya aswedo, emaho ku unya aswedo.
Meanwhile, as much as that amount church ngonwa ji eme order irrelevant things enwe isi ife do capable of in danger life o iji eme you got to go iji eme for onwere ike ijebe helicopter cruise ma ijebe vacation ema na befi ijecha vacation ha anata na vacation ha na ya only ife do ka 50 million ne because ụfọdụ n'ime unu na-abata na shop etu a mmanya aka na akpa were ife do ka 10 million go for wristwatch 15 million 20 million go for wristwatch ya agba n'aka go for wristwatch ya agba n'aka go ma nwaanyị that is not even your wife ego iji achụ nwaanyị achụ n'ilo ego iji sustain ụmụ nwaanyị go na ha na-edine n'ilo ego iji na-eri na enjoyment and lost alone is enough to even set up ụmụdimkpa 50 n'obodo. Yes, ọdụ enough iji wee seti ego iji achụ ụmụ ajadu ego iji azụ nya ego iji wee je buru ụmụ ajadu niile nọ n'ogbe buru ha hostel debe ha na nkọgo. You want to come and start advising a man on how to spend this money? Ana m ajụkwa ajụjụ o bịa kenenu ka mmalụ na skuul unu gụrụ economics ya a na-akọ akụkọ ka o wee wụrụ na-akọ akụkọ a na-akọfusi akụkọ. I've gone through this one. The day of Akweze could have used that money to set up 300 of Akweze youth. Yeah, ndụ ukpo na-erigolo ego ụmụnna gị na-erigolo ego ana m ajụ ajụjụ mmadụ ole ka state go up in life. Brother, you are welcome. Ana m afụgo n'ihu gị anya. If I give him anya. Take a nene phone m nke ọzọ ka mma na ma esi na-ewe fo ihu. Okay. Ana m afụ ya na phone nke ọzọ. Okay. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Though, like into Swepumbo, can I avoid the use of foul and vulgar yes. words that come here, we use it. Mana, let us avoid it. Okay, wadro. Ihe na-ekwu dị mma. Ọ dị mma mana my brother. Ihe anyị ya one of the things na-ekwu na anyị ma ndị Igbo, especially ndị Igbo anyị kwesịrị ileba some certain things anya. Ị na-eme awụrụ na inye ụka ego adịrọ mma mana sometimes kwa ihe emekwa some people just complain ewukwa na otese yizukwe dị money nọ n'ụka ihe shere mmadụ ka ị gakwa ụlọ ụka nke nyekwa onye ahụ aka ọkwụra nsogbu. So ihe anyị na ha ekwu na ihe kwesịrị na-eme ndị eli ndị kpatachara ego na ada ha ewere ego ahụ na n'obodo nlo nwere ndị ekwesịrị ogbe nyere aka in next 5-10 years to come ha wụkwara mmadụ nyekwa other people aka udo na-achị like otu ime some people like atụ eze ha acha pụta asị nyere ndị mmadụ aka na ndị ha megoro ha wụrụ mmadụ ibe eto ha chọrọ ndị onye mechara ha wụrụ mmadụ ekwesịrị na-eme ihe ahụ ọganihu a na-abịa ụbịamana na n'Igbo na ndị Igbo Chineke agọzikwere ndị Igbo anyị rie nne tụrụasa na ekwesịghị bịa a na-asịzi na ụbịam dịzi too much na n'Igbo kwesịrị dịzi like that again because ego ndị mmadụ ibu karịrị akarị. So okwu ị na-ekwu dị mma because ego ụmụ nwoke na-eje akpọ drọg na ego eji ebu nwaanyị na-eme other things my brother ọ bụrụ okwu maasị oyo nwere ofu enyi nwoke m nọpala this one day na-ebekwe na ego adọrọ m n'aka owere wristwatch ogoro 50,000 that's ọya nwaanyị akwụ na wọta. Yes. Okay. Onwe ebe njọ ka njọ maka ikwuchala okwu wee sị n'ọdụ mma mana na ego adụ mma ewolie eje na-etinye n'obodo wee na-emepe obodo right of the kwuru na ụfọdụ na-ewere ego atinye na chọọchị na ntu esi eyuzie na chọọchị and all those things and ijekwa ịma atụ adụm shocked na ijekwara ịma atụ ndị kpọkwara ụwụkwa almost all those people wepụtakwara ego jee lụọ chọọchị ọkwa ha ahụkwa ndị kpọkwara afa nọ ndị na-enyekwara obodo aka ịghọta like esere somebody duka ibe eto ndị ha kwụwagasịrị ibe eto onye alụ St. Cletus. Now somebody will come and start advising Ibeto on how to go and do something that even you have not done. He has done it. So he has done it. So Kerisi on what ground? I believe that the best advice here, you no wow, advice out of experience.
the best advice mmadụ na-enye out of experience, like estate go up 10 youth, estate go up 20 youth. I know what is involved in setting up youth, but how can somebody who has not even done quarter of if only na advice, how can you honestly be advising that person on how to use their money? Or because no church ka onye rie ọwụ ji ego apụta na Toscana jikiri onye ọna nọ na klọb nwa mmanya onwe onye ekwu okwu ọkwa otuto ka ya ada eto ife ya ọ na-agba na blọọgụ niile na Mr. Emi ife apụta na klọb rie 20 million or 30 million na klọb ọ na ori 50 million na klọb onwere onye ya complain na ọwụrụ na ọhọ the problem ọkwa no just no chọọchị ka enyere ego a mmechasị ka anyị wee jee n'ife chọọchị ji ego ahụ eme. Otu ọ dị m na nọ like ihe anyị kwuru m awetụ ndị vidio imoni agba ebuta na-enye Chukwu otito ọ dịkwa mma because ekwe nsọ mekwe ka anyị mata dat na ọ dịrọ mma ịgbakwa aka wee bịa n'ụlọ ụka because ihe Chukwu nyekwere gị ya ejekwe Chukwu otito si anọ ihe o mere ọ gbara mbọ n'ihe o mere gị because asị na-eto dike na kome ya emekwa ọzọ so ọ bụrụ na m bịa ga-esi inye ndị ụlọ ụka ego mana ihe na-emezi n'ụlọ ụka na ihe na-emezi ndị mmadụ ji akọmplen because na o nwere one video i mere one certain time ago mgbe na-ekwu maka okwu Ifeanyị Ụba one man bịaba mekwe the issue na-ekpọ one reverend father afa ama echetanwu the reverend father na-akpọkwa afa si na the reverend father lọbịa eji ọrụ ugo na ọ bụrụ onye somebody nwere human sympathy a sị na nwere one family like that ha pụtara blind ha dị about 5 of them or thereabout. Now na that family gakwuru reverend father ka enyere ha aka reverend father wee chụpụ ha na ụlọ ụka ihe kwesịrịnụ n'udike ga na edeneti n'ime ụlọ ụka emekwa datins no somebody take that thing upon himself ga rụọrara ezinụlọ ahụ rụwara ha ụlọ na ebe n'ihe ore ha aka one of the things ndị mmadụ lecha anya n'ụlọ ụka ha duzi against ihe na-emere ụlọ ụka bụrụ na imere ụlọ ụka ihe adịghị mma nke ọdọ ebe Chukwu ka ọwụ na-enye ụlọ onye ndị na-enye ụka ihe na-enye ya based on ihe Chukwu mere ya ka kelee Chukwu o na-enye out of willingness ya kelee ihe ya nwere ike inwe wee kelee Chukwu mana ote ndị mmadụ si emezi n'ụlọ ụka na ọ dịghị ọzi mma ọ dịghị mma like that na-abịaruo asị oke mgbe eme ya na onye ihe na-esiri ike ka enyere ya aka na mmadụ ibe akwa wee bịa n'ụlọ ụka ọ bụ n'ezi na ọ bụrụ onye ọbụla ka enyere aka mana at least mmadụ bekwana akwa wee bịa n'ụlọ ụka gị ile kọndishọn ọ ka enyere ya aka ọkwụ na ghọta. Okay, ngwa ife kwuru ụbara mana ọkwe mana etu a ihu anyị si wee dị iche iche ka akparamagwa anyị si wee dị iche iche and ebe nọ ya eji because of na Sosoliso airline mgbe nwanụ gbagoro elu crash ya iwere maka na Kelafa airline nwanụ gbagoro elu crash ya ya basi plane and ya eji because of na Mr. Mike balo transport company na-eje Lagos pụọ n'ụzọ nwa accident iwerezie because of it si na ya abasi or ihe ji because of Okeke buru moto ahụ pụọ nwa accident nwụọ isi na ihe egosi moto. Even ji wee gwa gị ife is that when we talk about church you talk about people's characters which differs and I want you to understand that na ọkwa ịma na and the Bible mekwanuru ka amara na n'ikpeazụ na ime ifuru ya ebido n'ụlọ ụka and onye ọwụna ya aza azịza ya zalụ mụ and the mazalụ. So even ji wee dụtụrụ gị aka n'ụmụ ife niile ahụ ka i wee mara na church has a name comprised of so many individuals with different characters. But when you look at church at a wider perspective, I will tell you that name will more good, much more good na apụta na what is important is intention. Onye nyere ego ji wee nye ego. O nwere ike onye ego to finance a particular project. O nwere ike onye ego for a particular mission. O nwere ike like okay, for example, o nwere mgbe engineer Eze n'Ukpo batara ụlọ Christmas n'Ukpo. I remember oge aha ya aka na ịgbarị ya o wee bata ụlọ Christmas that year wee donate ya 150 million to St. Mary's Anglican Church Ukpo for church project. Donate kwa was 800 million ka ogono for empowerment. Donate kwa ego ne o kelu the money eke iye me expect ka onwe ego ewotara ka ewe mepro. And let me even tell you, more people na do fed n'ụlọ ụka than every other place. Ọkwa ma ndị fada niile na ndị ụkọchukwu niile onwe onye nke ego na edo na mmaji ejuo ya
onwere ife na-atụbe ha rice aha afọ be ha etu ka ndị mmadụ si abịa makọsịcha ha anaghị egbu onwe ha. So etu ịfụrụ esi wee kwu na fada nwanụ ka ụkọchukwu chụpụrụ mmadụ, enwekwa anger management because na n'ọwụ ụkọchukwu eminụo na threat ahụ mere o ji wee wụrụ mmadụ esigo n'ime pụọ. Ụfọdụkwa o nwere ike that human nature nwere ike pụtakwa, mana character of one person or character of two persons cannot be used to qualify the whole church. Ebe na Nnewi diocese kita Anglican diocese of Nnewi, ebe ruo kita ife chọọchị na-emezi iwu na chọọchị na-emezi eweruzie ego eje na-emepegasị establishment ebe ụmụazị ụmụnne anyị ada enweta ọrụ na-alụ ọrụ tenụ egosikwazi ebe a na-apụta ewekwazi ego a na-etikwazi na project dị n'ụlọ ụka because church na undertake a lot of project. Let us not mix it. Church na undertake a lot of project, much more than you can ever think. Onya ka o ji eme mfu ndị a na-ekwu na ụka na-eme nke ụka na-eme nke ana m ekwu na ha dị ignorant. If you go closer, you will see that church is, in fact, mma gwa na families all know church na sustain, they are much more. Ọ na e close down the whole church is niile do na Nigeria keta. I can assure you comfortably well that more than 20 to 30% of Nigerians will go back to joblessness and the abject poverty. So how can you look at that figure and you tell me that no one will go in as such if I know they to yetufu? You got to go. So the fact is that they are not saying it because no they are simply saying it because when I say antichrist, for the way, but that is who they are. That money wouldn't in a club. They wouldn't even think of the value of that money. I believe you want to go well spent. So I'm only saying this because of the area I'm going. All those people who go to church, they have all achieved more than those people who are advising them. So why are you advising the person? That one do really because Chukwu si na ngozi na do enye na exactly. So ihe na okwu ị na-ekwu mo do support ihe ị na-ekwu the right mana ka emekwe more na ịga na villages may assist those onwekos were na village. One video ka akita where you are talking about ayi now like more now him na ọrụ aka. Yes. On my own strength now, go at least ma kuziro mmadụ iri ọrụ ọwụrụ na ha nyere m ego mana most of them they are doing well today. Yes. That's my little way mara nwere ike itinwu mana ọ na-asị ndị Igbo tụrụ ilu ka sịwa gosi m ka esi ekesa akụ azụ enyere m azụ ka m rie. Yes. Yes, the best option ihe emekwe ka this way help wụ na agara ego niile nwere na were na-agakwa na villages like mbata na obodo m na ihe nwere ike imenwu na my brother na Chukwu gozikwene m nwere 50 million na m nwekwara ike na m nweta ebe dịka 20 million out of that 50 million kpọta like 10 people nye ha 2 million oya 20 million in next 10 years now some of them now at least 5 or 6 of them will abakwara ha ụkwara mmadụ or help other people. Okay. You are making a very good point, but I don't want us to take it away from the context of what we are discussing. Yes. What is the context of what we are discussing? Now some people from na ego and church na ego naluni, and I am putting it to that person. It's wrong ideology. Because some of the churches have hospitals and they are running that hospital with money. Some people will come there to deliver and already will go hospital. What from there place will come about the expenses. Some people are running some orphanage homes. They take care of all those children without any payment. Just from church cough, because I have to sustain all those things. So I'm not in that. I'm not against that. Because not the Pama can support the Lord. You go to like here. After church down, where many people they feed on church. A lot of people feed on church.
Yes, So yes, after we hear down, oh yeah, Kadima like that. Oh yeah, Kadima now. Oh yeah, Dima. I want water. yes. Mala, oh, but another video move for yesterday. Somebody they post one yard yesterday. Na ibe ke Zenko ha ke no more. Oh, one video so a post to somebody streaming that video yesterday. I'm not follow up. And they put no for another woman one yard and another woman atabo no we na. Oh, one of those kind of things na-ekwu karịa n'obodo ndị nwụrụ ndị obodo na-atafu ndị obodo na obodo na-atafu ọ wụrụ ezi ọ bụrụ na ọ bụla ka ya help mana at least a na-agaba ụlọ elebakwa anya n'ụmụ ihe a niile ọ na-enyekwara ala Igbo anyị aka ọkụ ghọtara o nyere ala Igbo anyị aka somebody na-ekwu na that woman na-atagide afọ mana ihe mere eji notify ya that woman na ha nwere ihe buru ha wee gaa village ọ that woman kenyere ha mmiri nye nri ha riri n'obodo ebe ahụ mgbe ha bịa lezie condition nwaanyị ahụ ji wee biri o metụrụ ha n'obi ha tiwekwe ka eriche out Zenko n'ọkwa na ụkpọkọ ihe a na-eme ya biko ka anyere nwaanyị a aka so ọ bụrụ na for those things ekwuru na-eleba anya ọ na-eme some people si sef ewere gaa wee gaa n'ụlọ ụka why can't they were nyere ndị mmadụ aka ha bụgete na ego ndị my brother can you go ajụjụ ewe n'iwe because only na watch this program mana share this video share this program enwego m 64 reactions here. I wish na 64 reactions are do equal to 64 shares. This program ya gafa. You got to go. I wish na 64 reactions are there, but na even half of it when they share this video. This program ya ga very far. Now my brother, the program a lot of ndị buy na day nwe. Okay. You got to. So the problem a lot of ndị buy na day nwe. For example, abịa na Nnewi kịta asị na onwe one woman na-atawu onwe n'afụfụ na Nnewi. Onye ọ na-asị ibe eto na-akpọ ibe eto na-akpọ kosharis na-akpọ onye nwana. My brother, a lot of ndị ụfọdụ n'ime ha enwechakwa na commitment ebe ha tichakwala aka in terms of people, project and all these things. So somebody like this woman na-atawu onwe n'afụfụ. This woman they need 100 million for her life to be okay. The woman they need 200 million for her life to be okay. So kele onye dị mfe ahụ fụrụ nwaanyị afụrụ nọ na ata afụfụ na akpụ Zenko. Onye ahụ ọmahụ na as little as 500,000 iji wee bido nwaanyị a provision shop can make the life of this woman better. So kedu ife onye ahụ ya eji eche so Zenko ọnụzie kịta na Zenko nwere ebe Zenko ji eme donation echi niile ọ sịgo na Zenko ji eme donation mana n'ọfụrụ na Zenko nyere chọọchị ego mana n'ọfụrụ nwaanyị na-ata ahụhụ mana ngụ nwafụrụ that woman ebe nye nwafụ bụ he. So time ahụ onye ahụ ya eji wee na-akpọ Zenko onye ahụ o nweghị ike iji that time wee help that woman. O nwere ike immediate need of that woman may not even be 200,000, it may be 50,000 or 100,000, which the person can comfortably give. Onya can you say, senior demezie advice ya na-enye. Let us all of us do what we can. It's not about advising. Ebe a mụ na ụnọ kịta o nwere ike ọha na o nwere ike agụ agụ m enwe m ndị anyị ka mma dị too much. Ọwụ na ndị ọwụ na-eme at the scale ebe ha ya ada eme ndị a na-emekwa na scale ebe ha ya ada eme onwe ozi onye ya ada eme nwere ego m kpatalụ were ego m tinye ebe m chọrọ itinye ego m mmadụ abịa nye m advice mmadụ abịa nye m ịmara ife motivate ịmara ife mmerụ m ji were ego anye somebody to ka Bishop Ozobula nwere covenant since that na before ọrụchi ụlọ ebe obibi na ọ ya alụrịrị ụlọ ụka ọkwanye abụ ife nye na chi kwekọrịtalụ. So o mechazie bido actualize wee ife ahụ nye na chi kwekọrịtalụ mbụ ebia number 1 bịa nyere ya advice, number 2 ebia gwawe importance of why ihe eji wee jelu ụlọ ụka instead of ihe eji wee bịalu ụlọ ife ahụ nyanwa nwelu n'ime onwe ihe nwee that covenant n'ime onwe ihe. You don't even know what he passed through. You don't even know what he has been through. Yes. So my own part is let us quit this advice because now this 300 million a day of Akwezenyelu cathedrals of Ekwuo no jerie na Cubana night club. Owuno jerie na Cubana night club.
I had that to receive to the work one. Eneto otuto. Dalo. Or will not je go for moto. Now, ogolo oke moto je pushie ya na garage ọ dago anya ya anya ya gwe na wolega weje je me empowerment. Ụfọdụ these people ekwuru with fleet of cars worth billions ha na-ebu aga n'ụlọ. Ụfọdụ park moto scattered all over their compound. So why are people not giving such advice? Ma ụfọdụ ụmụ nwoke ya wụ ka kịta nna ha agba December kịta o mego na na-eje business trip ọkpọrọ otu nwata akwụkwọ olu ebe ahụ ọkwụ ụgwọ apatmentị ebe ahụ a na-eri ego na-akụ ive na-ego mmanya 1 million 3 million ya ife dị onye ahụ na klọb ituo ya babadalo ituo ya afa tuo ya ezigbote afa were ego were dọla were bọndụrụ ego na-afịakọ nwaanyị na pantị ị na-akụrụ ya aka na-asịrị ebe ahụ kọnfam doro ime mana onye agwụrụ ego ahụ denye chọọchị ibunye nkata advice ubupụta. That is where I have problem. Okay, chenu nwere join ụlọ anyị ka mmala onye join ụlọ anyị. Brother, welcome. Ezugo, good morning. Daalụ nwanne m. Mụ abụgo Garafi, mụ na atụ egwu na Ekwulọbịa. Esi California wee banyere ụlọ here. Ana m anụ Ịbịa. Once again, I want to thank you na agha ị na-ebu ịghọtago ihe na-eme, especially advice from you from ọga ya kacha m nwanne gị nwoke, and the secondary ka isi wee jekwa bulletproof yiri n'ihe banyere nwoke eberebe bụ Bilod ikwe ka ezibini wetuo ya. Ana m ekele gị. O nwere side na ebechakwa ya side sit at home soludo na-eme ka ọ dị mma. Ị na-egosi anyị Nnewi na anaghị apụta nke ahụ dị nneji iche, mana ka anyị bịa n'ihe anyị na-ekwu na ihe anyị na-ekwu na o nwere ego e nyere any organization, be it ụka, be it ndị arụsị, be it ego ọbụla e wetara n'ọkpụrụkpụ nye any organization nwere ndị ego ahụ gọrọ ndụ. Brother Eweniwe Nwanedo Innocent, exit this program, join the program again. Exit the program and join the program again. Ana m eme ka mkpọbata ahụ mana ọ dị ekwe ngwa gawa n'iru brother. Okay, now onye fụrụ ebe e nyere ndị ụka ego were na-asụsụ were eji rụọ factory abụlọ ime ngwa m ihe mme onye nyere ndị ụka ego 300 million naira ma ihe ya na chi ekwekọrịtara mgbe ọ na-achụ the money. Daalụ. And ọchụcha the money nweta that money o mezu nkwa ya na chi ekwetere ọ ya bụ echi enu na onye nwa ji wee rịkata arịba wee daba maka na ego apụtara tata pụtara bọsị a ọ bụrụ tata anụnwa ka ekwere ya na nkwa ịdozi mmata onye e nyere ya. Ka ndị n'ihe ọ gaghị a na-ekwu maka ihe eze nke n'ụkwa a na-ekwu na enwere nwaanyị onye butere David onwuma ma onye obodo onye obodo ijere ụkpa fụ na nwaanyị unu banye sọnwe ṅụọ mmiri nwaanyị kwanye unu painiapụl kwanye unu pọpọ unu na nchiata ọzọ unu chetara bụ ka a mara ma enyere ya aka na ọ bụ onye ụkpa. Ihe Zenko mere n'ụkpa o nwere blọga na-ebu na Zenko rụrụ ụzọ n'ụkpa ọ mmadụ si na ya aga aka Zenko nyere iji wee mee kishon na ndị nọ n'ime ọhịa n'ụkpa by the help of Anambra State Government. O nwere onye na-ama nke a na-eme internal. Ọ bụ na ọgaranya iwere ọgaranya 1 billion problem ị ga na-abịara gị owo problem from hundreds of millions up. Yes. Daalụ. Ihe maka ihe na-ekwu banyere na nwaanyị nwere ike bụrụ 500,000 bụ nsogbu ya. O nwere ike ọmarụ because a sị na ama a na-akọwata na n'onwere na ebe di ya rapịa wee nwụọ na roofing ụlọ ya na-eyi mmiri. Let me just tell you. Number one bụkwa obodo ọbụla ma onye bụ onye. Yes. Ma bụ onye obodo si Ọnịcha bịa ụkpa ịbịa mee ife e nwere onye nwe agbata obi nwaanyị ahụ. Some of people bụ iwere ego bịa ka ịbịa ha epụọ ha originally fata gị go n'ọgwụ ego from origin. Yes. Ọ bụrụ nwanne ọ bụrụ isucha m imi n'azụ
ịbịa were ego a ndebe were dazi ka m were bara gị uru adị m eme maka Chukwu. Yes. Ịgbara ebe ị sara arụ ijechiri ọgọdọ gị ụfọdụ mmadụ ihe onye meta ọsọ gụnye igwu ana na ifudo enwere ike na-ebidogoro onye anya several times ori ego adị m ekwugosi onye na-edu ume na aka mana were platform gị ụnụ ata gị na anybody na o nwere onye inyere ego ya dobere ego bro wolu platform wee help onye ahụ simple. enwere many platform eji ezi ego were nke gị tinye mkpu ka enyere onye aka let nobody maka ndị comment section because ebe e nwere ndị ala niile nọ n'ụwa a define na comment section na-agbanye ndị blọg ego ebe ị afụ ndị ala n'ụwa bụ na comment section. Kedu ka ị ga-esi abịa mmadụ ekwuru na mmadụ na-enwe nsogbu oke JPAC wee blọga he is from Ukpo ị na-achọ igwe na JPAC agbaghị nwaanyị ahụ ọgbaghị village abụ onye Ekwulọbịa ife anyị dị 9 villages Ekwulọbịa ba anyị nchọ iji ọkpa wee gazi oyi na-ede mmeji ọkpa wee gazi oyi na-ede and agba m family ọbụla nwere ife eji brother eweniwe nwanne anyị nwoke nke bụ ụzọ bata daalụ hinne ọwụ na ya drọp ka ọ ya nwe new person ka anyị na-eme o my brother nke bụ ụzọ nọrọ anọrọ mba ọhụngụ nwa na-ekwu okwu kịta our brother bụ ụzọ wee bata ya ka ebe ahụ another person wee join nkwa anyị o ya onye butere ishu nwaanyị ụkpọ ka a na-agwa ya drọpụọ mụa na aha so ezughị na n'ihe m na-ekwu ya ka hear you ndị be anyị amụka ịbụ advisor to onye kafa mma ịbụ advisor to onye ka gị mma now this woman a na-ekwu okwu ya JPAC bụ onye ụkpọ n'odu o nwere onye ji awụ like JPAC ihe sọrọ ka ọ na-ebupụte n'ọkụ Ugo na-ekwu okwu kịta na-ekwu okwu ezugo sef ịnọ blank ama m chiejie n'ebe ị nọ kịta kachi nna nwanne m ana m afụkwo na the other phone m mana ịbịazie na ebe ọgba m ọchịchịrị nke ga yes ọ gbara ọchịchị adị m afụzi gị mata nevertheless ndị a na-agwa na anụ do you understand me? So ọ bụrụ na mmadụ nye ndị ụka ego enyere ya advice ata eze na Ukpo keele ndị ụka ego keele ndị village ego enyere ya advice mara ihe before na-apụta ụra n'ụtụtụ a start ya moto m mụ na ekwekọrịtago m ihe mụ na ije tata ya eje onwere onye human being nwere ike ichenji ka m wee plan on my program today onwere plan na m enye 100,000 buy ma 10,000 today onweghị onye nwere ike ịgwa m ka m esi wee mee ya. Because I see you. Welcome, brother. So when the solar power okay advice ya, onwe problem mmadụ nwere si na akpago were salt ya. O nwere film anyị na-enene mgbe aha Ọsọfịa bịara n'ime unu ụka na-ekpe ekpere. Ọsọfịa amụma ọ dịka 1 million naira ka ọ na-anachie. One woman na n'akụkụ Ọsọfịa ka a man. The master wa for him out. Need some Chineke maka 10,000 nna Ọsọfịa nna bịa ya na-akụ nwoke a na-aka akọ 1 million na ebe a na-akọ akọtịta aka Ọsọfịa mmanya aka na akpa were 10,000 naira zụta nwaanyị ịza woman or man za ya ekpere wee dị money nye nna adị anyị wa ahịa ka bụ na Chineke nna kpa iwe dị mkpa enwere problem ya wa ọbịa let the local sort it ịdị emezi nke expect okay onye na-arụ ụlọ o siri ike gị nwee nata ya pịa ọta gụọ ịma ha mara ya zenko na-egwu ọka na-arụ ụlọ be nna ya ọ rụtabeghị ebe obi onye ọrụ eje na-ata gị ya ọ bụrụ ka esi eme ịghọtago ọha ka nsị ka mụghachi pụọ in ego ọbụla inyere ndị ụka ije na seminarị ha enwere many things ha na-eme on their own ebe m gụrụ akwụkwọ na primary school Eziagụrụ Ekwulọbịa den Anglican nwee n'ụlọ na Anglican church ka ọ dị den enwere consultants ha na-emere ogwe ha internal ime mma ị na-ajụ ebe ego onye na-aga na-ajụ ebe ego eji arụ ụlọ ụka arụ since 1904 ekweghị arụcha ya arụcha enwere ndị a na-akwụ ụgwọ na the church yes enwere ndị a na-akwụ ụgwọ dị
nwoke ahụ nọ dị a na-akwụ ụgwọ onwe onye chọọchị memba bụ ego na a na-akwụ ụkọchukwu ka ọ na ha nwa na ọrụ ụka wụ ọrụ ka ọ bụ na n'eziokwu ọ bụrụ na emechie unu ụka sụka na ọka ụka kwụsị nwanne religion ọbụla nọ n'ụwa Christianity nke bụ eziokwu Christianity kafa ka any religion nọ n'ụwa by 1 million times. Ihe ọbụla hitiri ụka n'ụwa ọ bụ ụka chọrọ bi no ọ bụ nke ndị white and white ụdị ụka ọ sọrọ ya bụrụ ọsọ ọ bụrụ ụka arụsịkwa ụdị agbata ya si eze akọ na aka ihe ọbụla asị na congregation of ụka ị na-ekpere ekwensu dị ị na-ekpere ya ohiti na nwanne arụ ga-eme n'ụwa. So ọ ka ọ ha n'ọnụ jisi ike n'ihe ị na-eme nke ka atọbụ m onwo ka isi wee bulletproof anyị yiri bulletproof anyị tere bilọd nwanne o nwere ihe dị ka eziokwu ọ kwefere eziokwu ada ekpu eziokwu aka lụmata isi wee twist ịghọtago mana a na-ekere m nke a esi wee nwanyị nwoke biri na Shen ada ekwuzi okwu bilọd ọ na-ana na Tinubu enweghị ihe ọ rụrụ na ihe ọ rụrụ ka o kwesịrị na-eme kampen onye ataghị etiri ka tinye ya n'ọrụ ka anyị hapụ ịgaba die etinye ya n'ọrụ hapụta saịdị nwoke ka anyị kwụrụ na nke anyị na-ekwu for now. Okay, daalụ hinne my brother ka anyị nụkwuru nwanne anyị nwoke batara. Okay, Ezugo daalụ. Welcome my brother. Ana m follow echi Malaysia na-akpọ ndị Malaysia join ya. Daalụ. Thank you brother. Ana m follow ọfụma ị na-eme ọfụma. Especially ebe mụwachi kene ọfụma wụ na nwoke akacha m. Akacha enweghị mere na akacha m mana some people na-ewe ya no content mana it can be content but enweghị something pikiri ebe ihe miti akacha m n'ọnụ ya. Enweghị my brother na-ekwu ebe maka chọọchị adị m against ọbụla chinye chọọchị ya ola mụnwa dị enwere m my covenant with church with God. Yes. So mụnwa ka ọ dịrị then but enwere some things chọọchị na-eme na dị very wrong. I'm born and brought up in Anglican. Ebigo nwotu ụkọchukwu but enwere some things chọọchị na-eme nwanne m nna m daalụ. So enwere some things chọọchị na-eme na-ekwesịrị ole na-ekwu okwu chọọchị. Do you know that na enweghị chọọchị school chọọchị nwere ogbenye na-aga ka m iji ofu for an example sorry na m na-akpọ mmadụ afọ somebody like Ebube Monso anyị nwere chọọchị anyị nwere school nye ha nọ na that should be Obosi or Mkpọ as an example enweghị ogbenye na-aga chọọchị most of people contribute ego na chọọchị ahụ adịmewe afford ịga school na adịmewe afford ịga school na like school Ebube Monso adị below 250-300,000 per term. Ebube Monso abụrụ chọọchị ihe ọ na-eme ministry. Mba chere ọkpọ anụ okwu my brother na-ewe nye ụsa. Okay, sorry about that. Okay. Yeah. Then anyị kwuo nke ahụ ọ dị mfe ọfụ ka m bịa kịta na ka m chapụ ịkpọ chọọchị afọ ịkpọ patụla chọọchị afọ enwere chọọchị enwere ebe mmadụ ga-anwụ chụchapụgo na onye anwụrụ ya ebe ka m sewe m iwe does not mean that echi mere chọọchị ha ma mere chọọchị ya enwere ebe enweghị mmadụ ga-anwụ chọọchị na-agwa ya na onye ji ụgwọ na chọọchị na because of onye ji ụgwọ na chọọchị na agaghị enyi ya so right onye ha nwere na chọọchị ha nwere tinye ha na kpere ya ekpere hapụzi ebe ọ na-aga chọọchị bịa asa agaghị enyi ya m na-ekwu ya with experience which is very bad. Enwere some things ebe we beru na chọọchị for example anyị nwa ụcha ndị Anglican ndị Catholic I keep on saying it this thing ka nkụ na Catholic and Anglican kama bụ izi ndị Pentecostal some chọọchị ji ke ha wụ na-enweghị no personal church or personal business ka ọ bụ anyị na chọọchị ahụ ịkụrụkịta na a gị na-eleta ndị ogbenye leta ndị ọ bụ oge na-acha chọọchị aga amazi na ọpụgo gị n'aka efu ka ọchọchụwa ndị ọ dị n'aka so ebe ahụ ka ihe na-ewu m iwe n'ebe ndị chọọchị nọ carry everybody along whether ogbenye whether ọgaranya then people na-ekwu okwu na mmadụ nyere chọọchị ya ekwesị ije ga-eme nka no everybody covenant with God onye ọbụla ga-eme ihe ego ya ka o si chọọ onye ọbụla na-ekwu nke ha dị very wrong like afọ m ka ego anyị nyere ndị ekwulọbịa
But it should be yesterday come for that thing. But I was not against it. I was not against it. But church will not recognize you not to go ginaka. For example, here in a wicked town, the thing with the carries here because my own home church, Imo State, my own home church is always one man on it. Even not only one church going on. Even when the man I know diocese needing a ability, the man and one in London. But that man in London, Bishop question that man again near a church. I don't that man at after him that man at church. The schools, many things and the Bishop Bagaria for the man. Have remembrance. But legal can know we see onye na-amarụ ma ife anyị ụba bidoro n'ọnwa chọọchị ahụ nwere ike ọpụta a na-ekwu ihe ya sị a na-arụ ya ka a kpọọ ya afa a na-arụ ya ka eme ihe ka eke si enwe sent enwere ụzọ si enwe sent. Okay, my brother, ka anyị wee nwee ike entertain kwa other people na-abata masị kịta na some of the point he raised adịghị genuine ịghọtago like the point that na onye nwụọ ekwuo na ya atụcha ụtụ na ya atụcha ụtụ otu ochi ọsọ na ụmụ ya abịa kiri ya ugwu ochi before nie ya that one even among the church members na agbani ka afụ na ụmụ ife niile na adresị ya and I thank God that of recent ụka na-etekikwa another form. Why nji wee sị na ha na-etekikwa another form? O nwere mgbe abịa na Nnewi diocese a na-ada enyebe ndị because of course ịma o nwere ebe ụka ya esi enweta ego na-abụrụ from people na-abịa ụka ama na ịghọtara ife a na-ekwu o nwere ebe ụka ya esi enweta ego na-awụghọ from people or members na-abịa ụka and you will agree with me that na my own commitment n'ebe church nọ in terms of financial aspect is not the same with your own and the same with another person. O nwere ndị ife niile ha na-ekwu ego ụka o nwere ndị ego ha na-enye n'ụlọ ụka from January to December aha karị 200 naira aha ha ji enye onyinye amanema akwụkwọ taịtị ifuru ha na-enwe ọkwa ifuru na taịtị ya so n'ife ka enye nsogbu n'ụlọ ụka taịtị but I can tell you that na offering time blessing time ife onye ọwụ n'opinie because ụfọdụ 200 ụfọdụ 100 ụfọdụ 1000 ị ya agụtazi mmadụ ole tiri ezigbo ego n'aka wee jenye onyinye mana ekwughakwa oge taịtị fụ na ife na-ebi n'iwu ya na o nwere ike ndị bịara ụka do 200 fụ na ife ya ejenye taịtị nwere ike ha elu 50 afọ na afịa mana n'ezie efu na chọọchị nwere a lot of things eji ego eme which na chọọchị ahụ kwudo erezi nwusef enough money ha ji wee na-sustain ife a na-eme n'ụlọ ụka onye akpata na-ebịa mgbe a na Nnewi diocese ọdụkaghasị na-ekele ana m eyuzu Nnewi diocese ahịa for instance ọdụkaghasị na parish niile ka ndị ihe parish ịghọtago na etu a chọọchị ogbe or villages niile si wee dụ a na-enye ha quota of ife ha ga-emeetiriri up with and oge mbụ ife ha na-emewu emitinwuhe up ịfụ na ụfọdụ na-eji ndị ụkọchukwu ụgwọ ịma na onwe mgbe a na-eji ndị ụkọchukwu ụgwọ ọma na-alụ ị nwere idea ịma na o nwere mgbe a na-eji ndị ụkọchukwu ụgwọ ọnwa eji ụkọchukwu ụgwọ ọnwa 1 month 2 months 3 months 4 months ụkọchukwu ama nọrọ na-alụ ọya jụ na ọya alụzi na ọhọchikasị nke ọ na-alụrụ ọrụ ọhọ n'ibe eto petrochemical industry ọ na NNPC ka ọ na-alụ ịghọtago ife ọ na-alụ ụwụ more like a voluntary work kama nọ na church recognize the fact that na ndị a nwere responsibilities nwee family so therefore na ya place ya na salary so whether na akwụrụ ya ọ na-akwụghọ ya ọ na-alụ ụfọdụ n'ime ha maka ha si ndị ụkọchukwu na-ata afụo ịma na my brother ndị fada ka ndị ụkọchukwu wee na-eme enjoy yo ndị ụkọchukwu Anglican na-ata afụfụ is just of recent ka narrative bịa change iwe. I'm being honest to you. If ọ na-eme ndị mmadụ pụtara na-asị ụka ji wee sị before ego one na-abịa n'ụlọ ụka enyecha onyinye gụọ ya wule ego one so you find out that n'ife churches Anglican churches and the Catholic church ha mụtara ife actually from aka ndị Pentecostal ndị dụka adeboye ha adoye depo ha or how the first set of people shop ụzọ wee realize that
church cannot actually generate enough money, do enough to sustain the churches. They now have to do what we call investing. If we see a school, if do to how we see about when they raise enough money, when they meet up with the responsibilities of the church. Now, our brother Batalo, though you okay, or young money, you go to open now, okay. Mention no phone, okay, then if una neife church walk towards now, I'm telling you the honest truth now. If you get an Anglican Diocese of Newi, Ndoka Bidozie, Mepestival businesses, Mepestival establishment, ebe ha yesi wotego. Thereby, if you see na keta osikazi igene ifu ebe asarego na mmadu nwụrụ. A lot of parishes na-emezie na onye nwụọ na-agagarịrị na onye ahụ. Whether not because the phone body niile adrozi na-ego ha na-egenerate through ụmụ class, ụmụ ifa, ụmụ onyinye tithe na ife niile. Na church nweziri additional place ebe ha si eweta funding ha ji wee na-arụ ọnụ church activities. Efuna ewunataba aka na onwe ifa now na Nnewi Diocese oge eji akwụ ụgwọ ọnwa luo onweghị ụkọchukwu adụn chop na onweghị ụkọchukwu ụgwọ ọnwa ya na-agafe a day or 2 days akwụọ ya ụgwọ ọnwa. Reason is because na church edependrozi n'ego ndị na-congregate na church na-eweta because of that enough apart from goodwill donation and ụfọdụ ndị na-anọkọta willingly were ụdị ego a dịka ego a ide na-akwa eze wetara ndị church ewelukwe cover kwa lapses ebe ha nwegasịrị ife a ewelukwe cover kwa ịfụ na churches kịta diocese kpọọ ha na-emepesi ma schools ma ICT centers, a lot of establishment. Ebe na Anglican Diocese of Nnewi emepechara ma filling station ma ebe a na-emecha wama o nwere ma ndị Catholic nwecha chukwu na ya microfinance bank nwee Catcom, which is more like the biggest printing press enwe na Nnewi. Ife niile na-awụ ka church wee na-enweta ego wee na-ease their stress. So in terms of ụgwọ ahụ na-asị na onye nwụọ emefa church na-achọ ka address here, I will not say that na ha na-emetacha even mụnwa na ndị ọzọ mana that place is an area that needs to be addressed. But when it comes to the part of schools, ndị church nwe ka obere onye na nnukwu onye na-eje. My brother ọkwa na-ege ntị ife mkwuru ife na-ekwu. All Carols Convent, Holy Child Convent, Bishop Uzodike Memorial Seminary, and nke amụma ebe gbalụ okirikiri Nnewi Diocese nwegasịrị church, Diocesan Hospital Akwudo, name all those establishments. I can also take it that school to filling station Aden Oyikogono Nnewi Anglican Diocese of Nnewi. It's more like I say obele onye because Nnewi an Anglican. Ebe sie na that filling station go gbalụ fuel free na ba. Okwo ana restock fuel number 1. Okwo nwe workers a na-akwụ ụgwọ. Okwo church nwe responsibility. Ụfọdụ n'ime ife asef church na access ego somewhere wee mee they need to be paying up with the liabilities. So if eji wee mepe church, every church enwelu n'ụwa nwelu a branch of that church do in charge of charity, do concern with charity. Church nwelu level of charity ha na-eme. Enwe so many families today all church na sustain no. Onwe so many ụmụazị today all because of church ka ha ji wee ga school. Onwe so many ya akpọkọcha ma ndị okenye place cha ha na ụfọdụ ebe n'ụlọ ụka just na-enye ha ego ka o wee wụ na akwụ ha ụgwọ. Church na-fulfill their own obligation. But when you come to their school, you pay. Those workers say now they need to be paid. They are not government workers. Ije na Bishop Uzodike tata. Oh, ụgwọ ha na-akwụ. A na-esi na ewe na-akwụ teacher sị na alụ ebe ahụ ụgwọ. Were ebe a na-egota nri na-adụ na kitchen ụmụ akwụkwọ na-eri. Were ebe a na-eteki liabilities that has to do with that school. Ụfọdụ na-ahụ for the purpose of creating employment. For the purpose of easing members in Abia church some kind of stress. Ka I read the demand more of people on Abioka. So
Now, why I'm saying this is that can the madogari season na this idea of na church uno ka church nwelu na obere onye ayeje ụfọdụ n'ime schools a ijekwa afụkwa ndị nọ ebe a na scholarship na agụ akwụkwọ. That is the much the church can cover. It cannot be free, otherwise the church are run out of deficit. They cannot be able to pay. Even government school eji ụgwọ. Imagine church now. Government schools here not government na run. Ụfọdụ ejide ndị gọọmenti teachers ụgwọ ụfọdụ ifo ha ejiri maka na eji ha salary arrears just strike. Go. So now ịpụtazi isi ha jewe school free. If government cannot successfully run a free education in this country, kedu ndị chọọchị wụ, kedu ndị na-eweta ego na-eje na chọọchị ọkwụrụ mụ na go now na one ka m nwetara within the last 3 years, one ka ngọnwa nwetara. O nwere ndị ụgwọ wụdịrị na ha adụmọdịrị. Let me tell you, ewepụ because of ndị ọgaranya na-eme anụ project n'ụlọ ụka anọkata eweta 10 million na nwere ike to God agụghị egbu chọọchị. Darụ ile. So ndị mmadụ adasị na-afụ na chọọchị wu that kind nnukwute ọgaranya. Now ka ọ ghara ịtụ ka ya sị na m na-erimit to only Catholic and Anglican. Let me even take it to ndị dụka Redeem and the Winners, Zion of course na ndị otue. Ndị ahụ nwere even bigger and more responsibility. I have to be honest with you. That will even bigger and more responsibility. Let me give you an example of Winners Chapel. Nkedo na Mateo, ebe na-eje mgbe nọ Zambia. Church ya dị ebe ahụ na Lagos ka esi wee weta ego eji wee gaa na Lagos ka esi wee weta ego eji wee lụọ na Lagos ka a na-esi eweta ego a na-akwụ pastor. Zambia wụ offering time, blessing time. Anyị nwa ndị Nigerians wụ ndị na-enye more like onyinye n'ụlọ ụka ha nwa ndị obodo bịara ịnala analụ. O nwere ike at the end of the day agbasa ụka efo like mmadụ 20 n'ime ha ihe eje nọrọ na asụ na-eche pastọ apụta ka ha ma na pastọ enye ego mere ha eji wee ri nri ụbọchị ụka. Efu na ebe ha agụkwa na evangelism. O nwere some areas ebe Adeboye na Oyedepo ha plantecha church ma Christ Embassy ọwụ pure evangelism. Yeah, they are still doing evangelism work. Apple Pentecostal. No, my brother. Ma hapụ ha. I am an Anglican, but ma hapụ ha. If my age we hapụ ha is that na. If my age we hapụ ha is that na. How can you say mo hapụ ha? Somebody talk Oyedepo and the Adeboye. Those two men nwelu employment force of over 30,000 people ha na-akwụ ụgwọ. How can you tell me to leave them? Where are they getting that money from? Where is that money coming from? Where is that money coming from? If we cannot get money from Covenant University to be able to cover up, some of these churches in the general bank loans, when I fund the project, you don't want them to pay back that money. In Bona Church, in Ohana Father Mbaka Genalo bank loan, Bonalo, Aparafa yogurt. Who is going to pay back that money? Or Catholic Church, Yakwe, or Nyama Yakwe, because all I bring to Kotalumwe, just for the purpose of he create employment. Game chance of distribution. From ndị na-alụ alụ from ofife ndị mmadụ amaghị after asịrị na-alụ 100,000 capacity employment one how many people project ahụ nyegidoro nni wee lụ ụbọchị alụchara ya. So for the moment I conceive elu church ka people bido nwewe ego na that church a na-enwe anatị alụ 100,000 capacity. Do you know how many billions eji welu project ya? Or Jesus ka na-enye ego or Jesus ka na-ego material eji alụ ọkwọrị mmadụ dụka mụ na yo. We are also building ourselves. So you can't tell me to leave them because hangman will actually more burden. Whatever you got now, from acquisition of that land to bringing in machines, to building that factory, to employing workers, to distributors, to drivers, to offloaders and the loaders and different. It's a whole chain of thousands of people. And double 100 naira a na-afịkwa n'aka enye n'onyinye efe mmiri nsọ ka eji. Yes. Ụfọdụ n'ime ife akwụkwọ ndị ọgaranya iyi na-ekwuri na-abịa dị ka ekwuwe wole ha na-enye major funding. They don't even need that services. Ego onyinye ike iji ụka agwụ gị. Ọ bụrụ na etinugo na position ebe a na-agụ ego eji wee nye onyinye ike iji ụka ya agwụ. Onweghị ndị chọọchị n'ụwa nwere ike iji nwe ego onyinye na ego tit wee rụọ chọọchị. Ọ not possible. So a na-ekwu biko ka ntinye nke a ezugo ọ na-ekwu na arụcha the school
ụmụ ogbenye ha aga na ya ọ gaghị inye onyinye n'ụlọ ụka ịchọ ka ije gụọ akwụkwọ free ọ bụrụ ka esi eme ihe ka m gwakwa gị ị na-enye ndị ụka ego na-ehopu na ọka inweta the benefit n'ụlọ ụka instantly like ịrụrụ ụlọ ụka chọọ ka ede afago na were afago matais ọ ya bụ na ịchọzi ka ọ bụrụ Chukwu na-eme ka ị mere ya ọ bụrụ imere Chineke ihe lapụ Chineke na onye ede afa gị n'akwụkwọ ebe ọ chọrọ ide afa gị ọ dịrị ihe ụkọchukwu ife recognition but ị wetara ego ahụ asị gị may God bless you mere gị ihe niile ekwesịrị imere gị mgbe ahụ benefit nke ọzọzi bụ gị na chi gị ka ọ dị ala ebe you understand me so biko ọ bụrụ ịtụcha ije ụka nye 200 naira na ego onyinye arụọ ụlọ ụka iso na iso wee rụda ụlọ ụka ndị ụka nwere ndị ha na-akwụ ụgwọ mgbe a na-arụda projekti ndị niile na-ara nda vileji bụrụ na fa nwere aka ọrụ onye tais ga-eso rụọ ọrụ de onye na-ame plasta ya esoro onye na-edo blọk onye na-egbu aja ọ na obodo ahụ ka o mee ọ employment ka ọ bụ all source of income. My brother, that is why government can never. Government, in fact, government na fully some of these church leaders as some critical stakeholders in Nobodo. Only some things say I allow representative from the church because they understand the contribution church in to economy Obodo. You cannot underestimate it. You cannot. You cannot. Take for instance, Imo State here now, Zion Badal. Do you see what happened there? Aguleri. Did you not see the governor there? The governor did not just come there because the governor was there because no man. Church bụ government ibu. Yes. Church bụ government ibu. Church aka obodo kpuo ihu n'ala. So, I will not in a Tony free educator or guy get your government. In a free, judge the government. I don't even know why people are not demanding that free education from government, but rather they are demanding from church. So, brother, how long will it for sexual? You go on your socially join or join or before. Mba nke a digestly ọ digestly dị mmiri oyi ba no problem ka anyị chọrọ ka m na-ekwusigo ma the only thing na-egwu bụ na church nwere ebe ha na-adịrọ emeta I keep on saying it. Of course, organization to perfect. Organization na-emetecha ihe niile perfect. Yes. So do I go in and Dibia? The fact that people are that settle, they don't even demand that accountability from him. It's only from the church, which is unfair. Francis said, "Obi, I do got to check table." Okay, my brother, the reality of the fact, because when we follow issue of na government should also ban churches. Government cannot do that because they know that people are not doing that church in a period. I respect any other creating employment. I respect. Otu akwa okoro hotel. I'm a no do. At least about 10 people or 30 that work in there. Of course, now. And they respect onye obuna creating employment. Yes. And akwari onye ahugu. Ewu dibia ebu onye uka. So onye obuna mere nke aha. So kenekwa na side o mere because ogbupuru government ibu. Yes. Employment of our woman nabo. Can I cool one? If I will all government in mother nabo, he wear it. Now, so sorry. Without government, and we will go. So to give credit to only question credit cannot one email.
Only in ever because Metona can share button, sharing this video. And they share this program. I don't know why. Yet comment. And they share this ichi a ugboro na-abụ ọka ya na-aga ka ọsọ ofu a. ishi anyị ugboro ibu nke izi ishi ya nwere ike ụfọdụ anọdụrụ active mgbe ahụ ị nwere ike ishi ya gwa nke bụ mmadụ nwere ike fia. So continuous sharing so n'ihe a na-eme. Just share ishi ya once or two ọ dị okay. Okay, udo dị. Ịghọtago so ọ dị ka ofu onye drọpụ ga-abị dapara brọda drọpụ. Tọmanago nọ ebe a na onwe onye kanta to this. So my brother ọ na-ada agbawa m obi n'ebe ha kwa asị ya ego chọọchị nnọkọta ana m ajụ ụfọdụ sị ya ego ole ka ị nwere ike ịkakuleti mu ego nkụnwa si mu na pọket mu nye chọọchị from January to December ego ole ka ọwụ ụfọdụ Sunday sef mmadụ one na-atụ ụtụ klaasị mmadụ one dị na-eli up to that financial responsibility ha n'ụlọ ụka mmadụ one chọọchị na-enye mmụọ dan ha na-anara analụ mgbe a na-eji ndị ụkọchukwu na ndị fada ụgwọ ọgwụ chọọchị dipendịrị sọsọ na oge chọọchị dipendịrị sọsọ na ego onyinye na ego tit ego onyinye ya just of recent ka chọọchị mụtara ya from Pentecostal churches wee be personal establishment all thanks to all those people also who are giving heavily to the church just like Ide Akweze amaghọ a whole financial burden o bupụrụ Catholic Diocese of Ekwulọbịa ọmahọ. And that is why I do the important. Eji ụgwọ this year ma ndị na-arụ ọrụ safe. That is why again onye ejiwu ịfụ somebody doka okay for example unu ụka school a kịta Chief Louis Onwugbenu ọkpata ozuọra na Nnewi Louis Kata unu school a kịta Louis Kata na-alụrụ ndị Catholic na Nnewi a ife ahụ ọdụkọ ndị Catholic Men Association Organization ka ọgụnụ CMO ọkwa ife a na-akpọ ha. Yes, CMO. Yes. Catholic Men Organization. Yes, ọ ndị nna chọrọ ịlụta school Louis Kata wee weruzie ya nnake wee kwuo na ya alụ single handedly ifrobodin nnake isigolu ehomen nwere ike ịgbakọsi isi ọnụ tụkọwa ego ka e wee lụọ that church ka e wee lụọ that school everybody now oge St. Louis enwere ike ada afụpụrụ m ebe a na-alụ chọọchị were egbe chido onye ọbụla na iwu na ihe weta ego kama o nwere ike efu nne nwaanyị ahụ o kpebiela onwe na ọ ga-atịrịrị something na this project efu ya ojerụwa arụ ya ụka chọba 2,000 ma 3,000 which may mean a lot to that person. Ofu nnukwu ọga pụta ọ sị kama mmadụ niile a ya eje taba afụfụ wekọtara ego ha ji eme ife soke wee rụọ chọọchị ya nọọ ya alụ ya nnaka ihe ịpụtakwasị isi onye ahụ na ego ahụ na o merie ngafe ka o si gafe ihe ife niile ahụ ị na-ekwu take for instance let me use for example somebody took Louis Kata jee na Kata food industries iru ebe ahụ ifu mmadụ one na-alụ ọrụ ebe ahụ jee na plastic industry ya jee n'ebe niile o nwere ife a baa na side real estate sectors baa na mmadụ one ọkpata ụzọọla gbagolo ọgaranya ma ndị onye scholarship ma ndị in fact it is enormous ọmaizi aka na akpa wepụtakwa ego wee izie people body wee jee ruo ụlọ ụka single handedly rụcha ruo a lot of things ma parish house na ndị otu were enye ndị ụka esi na ọka ewule ego ahụ wee jenyebere ndị mmadụ aka o iziri ụka body mekene a little of ndị ahụ ọ na-eme before you can begin to advise him. Our brother Batagawani, you are welcome. Yes, you go. Kekima. So what do my brother? You are welcome. Yes, you go. Kekima. You are welcome. We go to one name. Yeah. Biko onwe onye furu n'iru akwụkwọ anụnwa Ugo Gaddafi ọ ka nọ n'iru akwụkwọ. Ugo drop Ugo. Ebe ka ọ gbajere my brother ihe a ebe ka ọ gbaje. Ọsọ ka ọ gbalụ. Amanụ m ebe ọ gbara je. Ebe Ebe ọ gbara je.
Oga Ofodil, I greet you, sir. Ezugo anọrọ m Ezugo keke imekwe na ama n'udo dị brother. Nsogbu adọche ka m kelegodo onye gbagota kịta. Oga Ofodil nọ na line. Ana m afụ aka ọrụ gị all the time. Ana m afụ aka ọrụ gị all the time. Daalụ ile o. Daalụ. The truth dị ebe a bụ na ndị na-agba ndị ụka mgba ihe niile anụnwa bụ ndị ejiri ego na-agba ndị ụka mgba. Onye ji ego enweghị ike ịgba ndị ụka mgba so na ya na-eme. Onye ji ego pụta o weta ego ji nwa ajewara onwe. Oge chelu my brother eweliwe enye m a minute. Oga Ofodil in online. Yes, okay. Ama na onye tụkara ya adụ very happy na program anyị shigata na back. Nakwa emeketa m na-ajụzi nna adị anyị ka ezi what is happening to our platform. Na ihe ọkwa the only platform anyị nwere. Yeah, the only platform I just like. No, the original Palace of Justice. All this Palace of Injustice, July everywhere. Because a quick one. Because I just say can do Africa. One night work because can cheap in something because kuno gawaziani. Oh, I can say brother do kai grant just mobile. Okay. Because isi wee nye aka na okwu a na-ekwu. Aja n'obodo nọ na ya o Canada. Yes. I notice some difference between our attitude in our local churches in Nigeria and our attitude here in Canada. You know? Yes. Enwe a project here in a church, in a local church here in Canada. Or just like the bulletin, can the priest here there. Are you getting me? Putting in a bulletin. They may not even announce it on the pulpit. And you see people sending in checks, sending in money. Are you getting me? You see people sending in money without making noise about it, without anybody even knowing what is happening. Yes. You know? But our people, I get an offering. You won't see anything in the offering box. I made first collection, you won't see anything. I made third collection, you won't see anything. Making it impossible and difficult, extremely difficult for the church to carry out that assignment or that project have in mind to set up that. Of course now. Of course. The only thing about that now, the province the Catholic schools not here. Government equal response here because the church here, the local church here, insists that they will not teach all this all this. Now it won't enter their school. So government they are not sponsoring the school. So students are now for school fees. Are you getting me? Now church, now the school church is not here. Yes. You know, because now in Canada, because of human rights posture, you know, they will tell you every man is free to do anything, this one, that one, you can be a man, you can be a woman. But the church insisted and stood their ground and said, no, it will not happen in our churches, in our schools. So government said, if you don't want to comply, then we will hands off, we will not fund your schools. What happened afterwards? Catholic school was the in thing now. Mandi na akwisi nana. Mandi atheist. Nna man otu we Catholic. We Catholic a confirmed one. Man na apply na ka ụmụ mbanye na the school. Mma nọ na queue. Mma nọ na queue and they do things orderly. Mma nọ na queue. Nwa m ike nọ na queue 2 years. Onwetebe slot iji wee banye the school. A na-akwụ ụgwọ heavily. Ego a na-akwụ not less than 3,000 per term. Not less than $3,000 per term. Whereas in school, government is free. But you see Muslims who leave school, who leave government school free.
You see those atheists, they will leave all those schools, government schools, free of charge, everything. They will go and be clean up. And we ban these Catholic schools because they know that is where their children will go and get scarce moral that is scarce, which is the only choice that can give morality. Now, go to university in a first class, professor. If he doesn't have morality, he will lose all those values, all those greatness in him. Will just die. So, coming to our own people, what I want to ask is, I've looked at those people condemning ndị na-enye ego na church and the life of those people na-enye ego na church, put their lives side by side. Ka i wee fụ that na ala dịkwa n'ụdị n'ụdị. Ala dị n'ụdị n'ụdị. Na-emgodo ndị niile ịma na-enye ego na church, at least 10 ịma, ma ndị lụrụ ụlọ ụka, Obi Kubana, Bilot, Ateze Nogbo, Julius Carter. Name go to all of them 10. Then they wrote the name by the side. Name there ndị 10 ọzọ na akọtọzi. You look at them, you wait for that na ihe ekwuru na ala do n'ụdị. You na-achọ explanation ya. You just come and look at that comparison. Then you will ghọta na ala dị n'ụdị. You know, all the canal. This guy bata last polonu. This guy bata last polonu. They say that no area church generally metacha. No because no see Malaysia, cause it's no see Indonesia. No area church generally metacha. No area. Ana oppose. No men anava. Because all the good thing all were Anglican. But on the Christian but ndị otu ejike moment of truth. Ọnwụ na omenala, my father wụ onye omenala till ọnwụ. Mgbe ọ nwụrụ, ama m what we spent to spend to bury him. Ọ na-adụ even more expensive onye ọdịnala karịa igwe onye ụka. My brother, thank you very much. My brother, onye na-eje meeting mgbe nna ya nwụrụ ọkwụcha ụgwọ niile o ji na meeting ụmụnna. We spent money, good money to bury my late father. They did not come and bury him free of charge. And they did not even bring 1 naira. Come on, they keep placing demand upon demand. And I make a my elder brother then was ready and prepared to do all they wanted to make sure that our late father had a restful peace, a peaceful rest, you know. So, Emma, when they are telling some of these stories, I look at them, look at their lives, look at their objective, which is not even hidden. I laugh. Why I laugh is because I know it's agenda of the enemy, the devil, you know, coming in different forms and shape. You know, online. You know, onye na-akọ nke. That guy bata last. Ihe nchọgbu ka njụ onye before pụọ. Ka njụ onye, you keep holding government church to account. Can you name your counselor of your local government, of your community? Ọgbọnwụ afa community councilor, ọgbọnwụ afa local government councilor. Then we take any serious. Onye ahụ na-akọghị ahụ